6시경에 워싱턴주에 있는 레븐워스의 캐스케이드 산맥 쪽에 사는 사람이었습니다. 여기에서 개를 산책을 시키다가 갑자기 다가온 암컷 아메리카 흑곰의 습격을 받았습니다. The bear charged the woman and knocked her to the ground. At that moment, the woman just turned around and popped it right 와, in the nose. 대박! After that, the bear shook and ran away. So, who was in danger at that I don't point? know. 일단 문장을 살펴보면 the bear charged. 베어가 먼저 공격했어요. The woman, 여성을요. And knocked her to the ground. 바닥에 완전히 무너뜨렸어요. 여성의 스탠스를. 여성이 완전히 바닥에 넘어졌는데 그 순간에 여성이 돌아서서 바로 lucky strike in the nose. 네, lucky strike를 그냥 곰의 코에 그냥 빡 날린 거죠. 그러자 곰이 shook, 이렇게 흔들리더니 ran away. 곰이 다행히 도망갔다고 해요. Was that your strategy for when you meet a shark? I remember you saying 아니 something. 우리나라 Hit the shark on the 네, nose. 인터넷에서 잘못 알려진 사실 중에 이 고래, 아니 고래가 아니라 shark, 상어를 만나면 어떡하죠? 이런 질문들에 우리나라 인터넷에 보면은 상어 코를 때리면 돼요. 살아남을 수 있어요. 이런 엉뚱한 답변들이 올라왔는데요. Yeah, but 네. well, in this case, it really It worked. worked for her. According to state wildlife biologist Rich Belasel, the woman didn't see it coming, so she couldn't take proper actions at the time. But what is proper is like things that like making herself big, meaning like spreading your arms, clapping your hands, yelling at the bear, and wave your arms. 주립 야생 동물 생물학자인 리치 버셀레일 씨에 따르면요. 당시 이 여성은 곰이 옆에 오는 걸 보지 못한 상황이었기 때문에 그냥 본능대로 행동을 했던 겁니다. 그냥 코를 그냥 때려버린 거죠. 근데 이럴 때 추천할 만한 행동은 곰이 다가올 때 그걸 발견했을 때 추천할 만한 행동은요. 일단 내 몸을 크게 부풀려서 곰한테 크게 저 큰 동물이다라고 이렇게 손을 커다랗게 벌리고 손뼉을 치고 이렇게 소리를 좀 크게 내면서 곰한테 소리를 지르거나 팔을 흔들거나 이런 식으로 조치를 해야 이게 조금 더 살아날 확률이 높다고 합니다. 더불어서 제가 알고 있는 상식은 그런 식으로 곰과 시선을 떼지 않으면서 곰을 쳐다보면서 천천히 뒷걸음질로 마이클 잭슨의 이제 문워킹으로 백스텝을 밟으면서 It's gonna be hard in the forest. 그래도 그렇게 해야 좀 Stumble 더 and fall. that heightens the chance of survival. I heard. Pretend to be a ghost. Yeah. And he also suggested that the woman made the right move by fighting it off after she was knocked down. And he said bringing the fight to the bear may have prevented further aggression. Well, I don't know if it's aggression. The bear was scared and ran I guess. away. Yeah. 자, 일단은 다음 곡으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 좀 약간 The opposite. the opposite of the story we just gave you. Fancy가 부릅니다. Flames of Love. 채널. 그죠? But they killed the bear. 재난 방송 와서 재난 방송 잠깐 노래 페이드화 시킬게요. 나갈 거라고 봐주세요. 네. And the reason is, what is the reason? We will briefly listen to a government announcement for natural disaster or relevant information. He said that they killed the bear because it was overweight. What? The What? heck? See, it's a rare And the black bear. and now the cubs, the two cubs are killed in the same area in the morning. One of the people. factors in this killed by was overweight, likely to eating octopus and trash. That does not make sense. Stupidity. That does not make any. Oh, please. So you need to give some Indian names. Yes. Mahatma Gandhi. 되거든요. Okay. Thank you. Thank you.
I think I asked you this, but I don't remember the answer. Is there a way to find out how many people are listening right now? Mm, I'm not Like sure. Technically, I'm not sure. with with TV programs, that's how like you can see that, They right? have the This rating methodology for the thing. Yeah. ratings. I heard there is a method, but I think I kind of remember hearing that it's not easy. It's super expensive to find out the ratings. Mm. Oh, we're on live on YouTube. Okay, we are back, and were just listening to "Flames Love Love" by Fancy. That might have been the story from the Bears side. Well, yeah, maybe she was protecting her cubs that were there. They Right. found two little cubs. 주변에 이제 새끼 곰 두 마리가 있었다고 하는데, 근데 결국엔 it's a sad ending. Yes, they took her down, and the reason why they did it was because she was overweight because she ate some junk from the garbage that people left. Yeah, that What does kind not of make reason is sense. that? 네. Do you kill every mother that is overweight? Oh, that's. Because we eat junk that we make? I just don't understand this Mm. last piece of information from the NBC TV of the U.S. I mean, And yeah, NBC affiliate King TV of Seattle and then later on they took the cubs and to the to the facility wildlife this protection facility. It's facility. like really 약 주고 편 주고 편 주고 약 네, 주고 like 약간 그런 it's like 느낌이에요. oh goodness people. What can I say? 야, 아니 이렇게 흑곰이 물론 사람을 근데 아무래도 여기서는 이제 이렇게 흑곰이 과체중이었고 뭐 안전상의 이유로 이렇게 흑곰을 사살하기로 이렇게 결정을 했지만 제 생각엔 그래도 인간 근처에서 사람을 습격했기 때문에 그 안전상의 이유도 확실히 생각을 했을 거라고 봅니다. Well, if we start from the beginning, people went into the nature and said, I'm gonna live here. I'm gonna build my house here. And Wow. bears lived there before. Like who is in whose home? Although part of me agrees with that argument, I know it'll lead to another myriads of long argument. I remember Just talk, yeah, not I an argument, remember but talk. there's this meme somewhere like it's called the scariest or the most dangerous animal in the world. And guess what it is? We are There's the a most there's a dangerous mirror animals. basically. It's a mirror. Yeah. So yeah, we protect ourselves by killing other animals. I don't know. Well, Anyhow, let's move on to the next part, which is yes. live quiz time. 상품이 마구마구 주어지는 live quiz time 시간인데요. What is today's question, Dana? What is the name of the UK's new Prime Minister who is being chanted especially by the people of India? The Indian sun. I think you can do it really well with Indian accent. Indian sun rises over the top of the empire. Okay, not bad. I think you can do better maybe next time. Yeah, I gotta practice. But anyway, 자 이번에 영국의 새 총리로 취임하게 된 이 사람의 이름을 맞춰주세요. 특히 인도 전역이 들끓고 있습니다. 인도기의 총리이기 때문에 이건 정말 영국 역사상 처음이고 우리나라로 치면은 한국계 혈통을 가진 사람이 일본 총리가 된 것과 비슷한 상황인데요. 자, 이 영국의 새 총리의 이름을 맞춰주세요. Number one, Narendra Modi, 나렌드라 모디. Number two, Rishi Sunak, 라시 수낙 또는 라시 수넥. Number three, Mahatma Gandhi. 마하트마 간디. 이 중에서 한 명은 역사적 인물이고요. 나머지 한 명은 현재 인도의 총리고요. 나머지 하나가 바로 오늘의 정답이겠죠. Maybe I'm making it too easy for you. As always. 우물정자에 9870으로 정답을 보내주세요. Send us your answer to pound 9870 to the SMS text message. 자, 정답 맞추신 분들 중에 추첨해서 다음 중 하나를 선물로 보내드립니다. 건강한 삶과 다이어트를 책임져줄 라이브 피트니스에서 피트니스 3회 무료 이용권을 준비해 주셨고요. 3 vouchers for a fitness program. 엄마의 마음을 담아 천연 유래 성분으로 만든 순수주의 세제 하우스에서
아기와 어른이 모두 사용할 수 있는 고농축 EM 아기 세탁 세제 세트를 준비해 주셨고요. Laundry detergent. 전 세계 25개국으로 고품질 마스크를 수출하고 있는 숨랩에서 숨쉬는 초청적 마스크를, Easy breathing mask. 모던에서 당신이 원하는 모든 것을 이뤄보세요. 광주 상무지구 모던 성형외과에서 피부관리 이용권을 협찬해 주셨습니다. Voucher for skincare treatment. 다음 곡은 카롤린 데이비스가 부릅니다. Still in love. 채널. 그죠? Lots of love topics. Lots of love, 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 Oh, love in yes. every title. Some kind of love. Okay, now I can breathe a little bit. Oh, I'm just gonna stretch my back. Mm-hmm. Dear YouTube listeners, now is the time for me to relax a little bit because I've been running since morning. Oh. Straight up. Another love.
Welcome back, everybody. How is your Tuesday going? 이제 2022년 10월 25일 화요일 Way Back with You 3부 시작할 시간인데요. 저는 여러분의 저녁을 책임지는 다나고요. And this is Yoon Tae. Thank you, dear listeners, for tuning in. Now it's time for Korea Today. 네, 아까 글로벌 뉴스 순서에서 해외 소식을 먼저 살펴봤어요. Korea Today에서는 한국의 국내 소식을 깊이 살펴보는 시간입니다. 네, 그런데 오늘 화요일이라서 그런가요? 화요일 다른 날은 막 문자 엄청 많이 올 때도 있었는데 오늘은 we're not getting a lot of text or a lot of answers for today's quiz question. 오늘 문제가 영국의 새 총리 이름을 맞춰주세요 이거였는데요. 1번 나렌드라 모디, 2번 라시 수낙, 3번 메하트마 간디. 나렌드라 모디, 라시 수낙, 마하트마 간디. 잘 찾아보시면은 금방 답이 보일 텐데요. 이상하다. 우물정자 9870으로 퀴즈 다시 정답 하시면서 보내주시고요. Maybe Alright. people are just not interested in politics like myself. But it's easy However, one. our PD name seems to be in this love mood. Right, a Because lot of for love the songs. lots of love songs, Yeah. and this one as well. The title is Love. 로코베리가 프로듀스했고요. 로꼬와 이성경이 함께 부릅니다. 들어볼까요? 채널. 그죠?
방금 들으신 곡은 Love라는 제목이었고요. 로꼬와 이성경이 함께 불렀습니다. Such a sweet title again, Love by Loco and 이성경. And Loco Betty is the producer. And I think whenever I hear the songs produced by Loco Betty, there is this signature melody or some kind of tune that I can remember. Oh, that's by Loco Betty. Such as like, there's another famous producer who puts his or him her signature line in the song. Whenever the music starts, there's like a gray, this small, Really? really low voice. It kind of whispers into your ears. Gray. Mm. It's kind of little hip hoppy songs. But yeah, I guess some of the composers or lyricists, they don't want to really hide in the back. They want to be a little bit upfront. Yes. That word was done by me. Huh? Which one? Oh, Like yes. Oh, one this of is the by words, me. yeah. It's kind of branding as well. Mm. Yeah. Interesting. Okay, shall we move to the domestic story of South Korea then? Yes, and this is the one that I'm personally not very happy about, but 음, let's get into it. 네, 저희 개인적인 의견들은 일단 팩트들을 전해드리고 나서 한번 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 특히 저희가 이번에 전해드릴 우리 국내 소식은 이 아마 청취자 여러분들께서도 아마 저희가 의견을 여쭤보면 저희 우물정자의 95870으로 to pound 9870 if you send us your text about your thoughts and opinions on this piece of news, there will be lots of debate. 아마 저희 청취자 여러분들 사이에서도 갑론을박이 이어질 것 같은데요. Hopefully. Let's take a look at it. 자, 이번 국내 소식입니다. 지금까지 만 13세 청소년이 범죄를 저지르면 사회봉사나 소년원 송치 처분을 받는데 그쳤지만 앞으로 만 13세 청소년이 범죄를 저지르면 형사 처벌까지 받게 됩니다. 어제 법조계에 따르면 법무부가 촉법 소년의 상한 연령을 현재의 만 14세에서 한 살 낮췄습니다. 그래서 만 13세 미만으로 낮추는 안을 사실상 확정했다고 하네요. 우리나라의 연합뉴스 보도를 함께 살펴보시겠습니다. The South Korean government decided to lower the minimum age of criminal responsibility by 1 year to age 13. The measure aims at coping with an increasing number of serious crimes committed by juveniles. We'll take a look at reports by Yonhap News of South Korea. 참고로 이 촉법 소년이라는 용어 자체가 영어로는 이 촉법 소년이라고 따로 존재하지가 않습니다. 대부분의 외신들에서도 형법 책임 또는 형법적 책임의 최소 연령 이런 식으로 표현을 합니다. The minimum age of criminal responsibility 이렇게 표현을 하는데요. 촉법 소년은 우리나라에만 존재하거나 어쩌면은 제가 찾아보지는 않았지만 아마 일본 쪽에서 존재하는 그런 한자어 표현이 아닐까 짐작을 해보는데요. 일단 이번 소식에 대한 팩트들을 좀 살펴보겠습니다. Let's take a look at the details of this news story. Currently, minors under the age of 14 couldn't be convicted of a crime in South Korea. If such children committed offenses, they were referred to social service programs or youth correctional institutions. The Justice Ministry has recently decided to lower the age to 13 after 4 months of studies on the issue. 촉법 소년이란 범죄를 저지른 만 10세 이상 14세 미만 청소년입니다. 그러니까 만으로 10살, 11살, 12살, 13살까지가 촉법 소년이라서 처벌을 받지 않는다는 거죠. 그런데 이것을 한 살 낮춘다고 합니다. 그러니까 만 13살부터는 이제 형법으로 엄한 처벌을 받을 수 있게 되는 건데요. 그리고 이 형사 처벌 대신 이제까지는 사회봉사나 소년원 송치 정도 보호 처분만 받았지만 이제 13세 만 13세부터는 중범죄에 대해서 처벌을 받을 수 있게 되는 거죠. The decision came amid growing calls for stern measures to deal with ever increasing serious youth crimes. 원래 이 촉법 소년에 대한 조항은 처벌보다는 교화에 초점을 맞춘 그런 법 조항이지만 최근 소년 범죄가 날로 흉포화되면서 이 상한 연령을 낮춰야 한다는 목소리가 컸습니다.
The ministry is expected to announce proposed revisions of relevant clauses in the Criminal Act and the Juvenile Act as early as this week. The ministry launched a task force for the revision in June under the direction of Justice Minister Han Dong-hun. 한동훈 법무부 장관은 올해 6월 촉법소년 연령 기준 현실화 태스크포스 가동을 주문하면서 본격적으로 이 법안 개정을 검토하기 시작했고요. 넉 달 만에 4개월밖에 안 걸렸네요. 한 살 하향으로 가닥을 잡았습니다. 법무부는 이러한 내용을 담은 형법, 소년법 개정안을 이르면 이번 주에 발표할 예정이라고 밝혔습니다. I didn't know, but now I do that President Yoon Suk-yeol pledged to lower the age limit by 2 years to 12 during his election campaign earlier this year. 참고로 윤석열 대통령도 후보 시절에 이 촉법 소년의 기준을 12세 미만으로 현재보다 2살 낮추겠다라고 공약을 했었는데요. 이번 조치는 공약에는 미치지 못하지만 교정시설 수용력이나 또는 청소년 범죄에 대한 관리나 대응 등 현장에서의 어려움을 종합적으로 고려해서 절충안을 찾은 것으로 보인다고 연합뉴스는 보도했습니다. And despite lowering the age limit of criminal responsibility to 13 years old, the Justice Ministry said probation would be considered as the first option for petty crimes instead of hard line punishments. 촉법 소년의 연령이 이렇게 낮아지더라도 한 살 낮아지더라도 죄질이 가벼운 범죄는 먼저 소년부 보호 처분이 가능하기 때문에 실질적인 교정이나 교화 방안 등 세부 규정도 함께 담아서 법무부가 공개할 전망이라고 덧붙였는데요. The ministry added that along with the revision of the relevant regulations on lowering the age limit for criminal cases, they will also come up with guidelines to strengthen education for juvenile delinquents. 자, 우리나라의 촉법 소년 이렇게 나이가 이제 사실상 한 살 낮아져서 13살부터는 그러면은 형법의 처벌을 받을 수 있게 되는 건데요. 만으로 13살이지 우리나라 나이로는 이제 14살인 셈이죠. Korean age from age 14, they will be subject to the criminal punishment. 자, 그런데 다른 나라들을 좀 살펴볼게요. Take a look at other countries. Yes, just for your reference, minimum age for criminal responsibility in different countries. For example, in the Netherlands, age 16. 와, 네덜란드 같은 경우에는 이제 서양 나이로 우리의 만 나이인 셈이죠. 만 나이 16살부터 처벌을 받을 수 있게 되네요. 상당히 네덜란드 같은 경우는 제가 알기로는 in terms of the juvenile legal rights, they can I think in the Netherlands the juveniles can exert a lot more legal rights compared to South Korea, and yet their responsibility seems to be much less than those of South Korea. Their Yeah, and responsibility I starts think from 16. that's why I think the reason is not to because they are not being scared of being punished on one side, and on the other side there are a lot of other activities that they can do. Teenagers, like punishing teenagers to make them be afraid of you in order to stop them doing something. I think it's a disaster. Yeah, I remember one of the stories, one of the Scandinavian countries, maybe Finland, not really long time ago, maybe 40 or 30 years ago, the crime rates, they were really high. Of the juveniles? Yes, teenagers. And what they did was they created a lot of programs, not even educational, but that a lot of sports programs, activities that to make them busy liking their lives so that they don't need to go into something like bringing trouble on their heads. So and now the crime rates are really low. So that's why I'm like I cannot support this one. 타라 씨의 말씀은 이제 북유럽 국가의 경우에는 거의 한 3, 40년쯤 전에 핀란드였나요? One of those countries in Scandinavia, 스칸디나비아 국가 중 어느 국가에서 이 10대의 범죄율이 갑자기 급상승한 적이 있었는데 그때 당시에 이런 교정 교화 프로그램보다는 교육 그리고 스포츠 프로그램 같은 것을 대폭 늘려서 10대 청소년들이 에너지를 좀 발산할 수 있는 이런 분출구를 만들어 주니까 그 이후에
범죄율이 자연스럽게 낮아졌다. 이런 통계를 예로 드셨네요. That's like I've lived in Korea for a long time, and I've also been in this educational system for most of it. And what I cannot see is those kind of programs for teenagers. There's Right. nothing to do. There's like it's either you go to school and or 학원. cram for whatever those tests are, which not so many are really happy about. And if you decide not to do that, what is your option? Exactly. That's So in my case, I would really like to put a lot of energy and ideas and money into creating some alternatives for teenagers so they don't need to be put. Now we're saying, okay, now they're ready to be put in jail instead of keeping them enjoying their lives. No, I'm actually really strongly opposing this. 사실 다나 씨나 저 두 사람 다 외국의 서양권 또는 이제 다나 씨 같은 경우는 동유럽 쪽의 영향도 많이 받은 그런 배경에서 저희가 이런 문화적 배경을 어느 정도 갖고 있는데요. 제가 서양에서 이제 미국에서 있을 때 친구들과 어울리면서 가장 많이 느꼈던 차이 중에 하나는 거기에는 행아웃이라는 단어가 있고 행아웃이라는 표현을 정말 많이 쓰죠. 그냥 편하게 논다 아니면 그냥 어슬렁어슬렁 친구들이랑 시간을 허송세월하며 보내다 약간 이런 어감이 있는 표현인데요. 거기 친구들은 툭하면 Hey, let's hang out. 공부하는 시간 말고는 행아웃 할 때가 되게 많았었어요. 그냥 시시껄렁하게 얘기하면서 집에서 소파에 앉거나 공원 가서 얘기하면서 같이 시간을 보내는 그냥 시간을 보냅니다. 근데 우리나라에는 이 행아웃이라는 표현이 없죠. 특히 제가 어렸을 때는 학생이 공부 안 하고 뭐 해? 이런 표현을 많이 들었었는데요. Oh, now too. You'd be surprised that it's still Yes. there. 공부나 해. 공부나 해. That's it. Finish. 네, 근데 학생이기 이전에 사람이라서 이렇게 뭔가 쉬는 시간, 멍 때리는 시간 그런 시간들이 있어야만 나중에 공부도 뇌 속으로 Oh, 들어가는 것 learn a 같거든요. skill. Learn some kind of skills Yeah. too, but there's not so much. We're going to Anyways. talk a little more about this after listening to a song. And dear listeners, if you agree with this or disagree with this, 저희 의견에 동의하시거나 아니면 나는 반대요 하시는 분들은 우물정자 9870으로 여러분들의 의견도 부탁드립니다. Next And our song. PG님 continues in the same theme. 오늘은 Love Love 사랑에 관한 곡이 많네요. 다음 곡은 세븐틴이 부릅니다. Ready to love. 채널 그죠? Your YouTube listeners, if you are listening to us right now, or if you're going to listen to us later, it is such a strange day. There's nobody. It is so strange. Nobody you- but you. Maybe I should have made the choice number one with something Oh, much you easier. turn into yourself again. I don't think it's up to you. It's up to the radio god. Or Radio weather. Gaga. Maybe people, the weather is so nice. I went for a walk before. Maybe people are Radio just God. walking somewhere. Yeah. If there is radio god, please bless us with lots of text. The song you just listened to was by 17. The title is Ready to Love. Well, 17, definitely ready to love. I think I had a Oh, first yeah. crush in when I was
Around 11 or 12. Yes, and again, remember, love is not just a romantic kind. Right, right. Love for mobile phones, love Babies, for no, I mean, like babies when they're born, love is the survival. It's like it's a necessity. If mm, people don't hug you, don't touch you, don't talk to you, your brain is not functioning really well. It's again scientifically proven. Um, and then parental love, and then friends love, and then love for your pets, and mm. love for nature. Yeah, we can be ready for love anytime. Well, that's totally your major. It sounds like you know what you're talking about. My I'm still major. I'm still lost in love. I don't know what love exactly is. I love my mom and dad and yet I get into argument with them from time to time, sometimes really bad argument. And then I love my girlfriend and yet sometimes there is a part of me like, "Oh, I want to spend my own time, me Yeah, time." absolutely. I think love is a balance of me time, our time, your time, and I don't see love as something like bling bling, pink, At and least no I've arguing or gotten out anything. of that misconception about love Mm. since past 20s and 30s. But 하지만 이제 아이도 다 키워보고 결혼 생활도 오래 하신 다나 씨에 비하면은 저는 아직 사랑이 뭔지 잘 모르겠어요. 네, 아이도 없고 결혼도 아직 안 해봤고 하다 보니까 1인 가구를 지켜나가고 있는 저의 경우에는 야, 사랑이 뭔지 아직 모르겠다 이런 생각입니다. Oh, I think it's a lot of things. And for my case, we kind of established that one of the most important ones is acceptance. Acceptance. Acceptance of who 오. you are. Just loving you the way you are. 아, 깊네요, 상당히. 네, 아이까지 다 키워낸 어머니 또는 남편분과 이렇게 결혼 생활을 성공적으로 오랫동안 유지하신 I don't 이런 know why 분의 you keep 입장에서 saying that. 성공. What is 성공? 어, I'm not dead yet until I die, you know. I'm okay, gonna well, I be wouldn't say 성공적으로, but stumbling. I'm gonna 잘. be bumping into, a lot of things. And yeah, I There could have think. been a lot of challenges, but you are somehow holding on to, or you are still nurturing and growing within that relationship, which I deeply respect. 저는 주변에서 결혼 생활을 10년, 20년 동안 유지하기가 주변을 둘러보면요. 아, 정말 쉽지 않은 일이다라는 생각이 많이 Hmm. 들기 때문에 그래서 선뜻 결혼이라는 것을 생각하기 좀 어려워하는 면도 분명히 있는 것 같아요. 네. So I Ditto. have deep respect for those people who are in a healthy relationship for over 1, 2 decades. Yeah, and again, you never know what's gonna happen. Maybe, Mm. a lot of people get divorced after 30 and 40 years, where they raise their kids and they go, what now? What do we have in common now? I wonder, yeah, I Yeah, that wonder when that you is hit that another. stage. Yeah, me 혹시 too. 오늘 방송 듣고 계신 청취자 여러분들 중에서 그래도 내가 보기에는 살아보니까 사랑이란 이런 것 같아요. 또는 결혼을 지켜나가기 위해서는 이거 하나는 기억하면 좋을 것 같아요. 이런 거 있으시면요. 우물정자 9870으로 보내주세요. Please send your thoughts, especially if you have a word of wisdom that especially you could give me for personal life lesson regarding how to keep your marriage healthy or how to keep your love life happy with your partner. Please let me know the secret to your healthy relationship to pound 9870 우물정자의 9870으로 네, 여러분들의 노하우, 여러분들의 깨달음도 같이 나눠주시면 좋을 것 같아요. And stepping a little bit aside from the love topic, let's go to politics. Oh, but we are running out of time. We gotta read the quiz question one more time. What is the name of UK's new prime minister who is being chanted especially by the people of India? The Indian sun rises over the top of the empire. 오늘의 퀴즈 퀘스천 상품이 흐블나게 주어진다는 게임 상품이 주어지는 오늘의 문제 잘 들어보시죠. 영국의 새 총리의 이름은 무엇일까요? 특히 인도 사람들이 자, 이 총리는 인도계의 총리입니다. 그리고 최연소 총리인데요. 거의 200여 년 만에 영국에서 최연소 총리로 탄생하게 된 이 사람의 이름은 무엇일까요? Number one, Narendra Modi, 나렌드라 모디. Number two, Rashi Sunak, 라시 수낙. Number three, Mahatma Gandhi. 마하트마 간디. 이 중에서 한 명은 역사적 인물이고요.
나머지 한 명은 현직 인도 총리고요. 나머지 한 명이 바로 영국 총리 정답입니다. 잘 맞춰보세요. 오물 정자에 9870으로 보내주시고요. to pound 9870 send us your answer via SMS text message. Let's move on to the next song. 다음 곡은 성시경이 부릅니다. I love you. 채널 그죠? He keeps going for love songs. Look at that. name Stand by.
All right, welcome back to the last part 4 of our show, Way Back with You from GFN, Gwangju, South Korea. It's the evening of October 25th, 2022, Tuesday. The temperature outside the studio, slightly warmer than other days recently, but it's 13 degrees Celsius. That is around 55 in Fahrenheit. But I recommend you a cover of put on one more layer, like a jacket or something. 네, 4부에는 관주 전남 지역의 소식을 살펴보는 Eyes on 관주. 그리고 여러분의 이야기들 뭘까요? 있을까요? 여러분의 이야기들? Chat with you. 챗 시간 있죠. 있지만 여러분의 이야기 있어야 챗할 수 있는 것 같은데. 근데 오늘은 이상하게 이제까지 Way Back With You를 한 날들 중에서 거의 역대급으로 손님이 없는 날이네요. 이상하다. 오늘 뭐가 있나요? 오늘 뭐 국대 축구 경기가 있는 것도 아닌데. Everybody went for a nice walk. 그런가요? 이상하다. 네, 여러분 혹시 뭐 듣고 계시면요. 그래도 저 지금 듣고 있어요라고 안부라도 좀 알려주세요. 우물정자에 9870으로요. To pound 9870. 사실 라디오 방송의 특성상 누가 듣고 있는지 우리는 알 수가 없습니다. 네, 그래서 사실 이렇게 아무리 아무도 안 듣고 있는 것 같아도 누군가는 듣고 계시거든요, 항상. Well, in our case, we're lucky. I'm listening to you. You're Oh. listening to me. Right. And people are listening to us, I know. And I know you're shy listeners, some of you, but this is the time. Maybe you can kind of just stick out and say hello to us to pound 9870. Alright. 자, 더불어서 오늘 같은 날 퀴즈 문제 딱 맞춰주시면은 당첨 확률이 그냥 쫙 올라가죠. 네. We will read the quiz question one more time in our chat with you time. So stay tuned. 자, 그러면 오늘의 마지막 소식입니다. 오늘은 광주 소식이 준비되어 있는데요. 전남대학교가 힌스페터 국제보도상 수상작을 오는 금요일 10월 28일 오후 1시에 상영한다는 소식입니다. 수단, 아프가니스탄, 우크라이나, 팔레스타인의 4개 국가에서 인권과 민주주의를 수호하려는 이들의 생생한 보도 내용을 접할 수 있는 자리라고 합니다. Chennai National University has announced that a film screening will be held this coming Friday on October 18th, where films of the 4 winners of the Hinz-Peter Award will be presented, featuring each documentary and investigative films that were shot in 4 countries each: Sudan, Afghanistan, Ukraine, and Palestine. Let's take a look at the details. 전남대학교 측은 이 힌스페터 국제보도상 수상자들의 이야기를 직접 들어볼 수 있는 특별 행사가 이번 주 금요일 코스모스 홀에서 열린다고 밝혔습니다. Chennai University announced that a special event will be held where you can hear the stories of the Hinspeter International Press Award winners. The event starts at 1 p.m. this coming Friday at the Cosmos Hall in Chennai University. 힌스페터 국제보도상은요. 5.18의 참상을 전 세계에 알린 힌스페터 전 독일 기자의 정신을 기리기 위해 제정된 상입니다. The Hinspeter International Press Award was established to commemorate the spirit of former German journalist Hinspeter, who informed the world of the horrors of May 18th in 1980. That was a May 18th democratization movement, or what is called the May 18th uprising here in Gwangju metropolitan city. 5.18. Yes, 5.18이라고도 불리죠. 자, 이번 주 금요일에 상영될 이 힌스페터 국제보도상의 수상 작품들을 하나씩 살펴보면요. 먼저 대상작은 수단, 아프리카에 있는 나라죠. 수단 시민들의 민주주의 회복 노력을 기록한 수단의 스파이더맨이라는 작품인데요. 영국의 프리랜서 영상 기자인 필립 콕스 씨의 작품입니다. Taking a look at the prize winners' films, the grand prize went to Sudan's Spider-Man, a record of efforts by the people of Sudan to recover their democracy and orders back. Filmed by a British freelance journalist, Philip Cox. Another name of this Hinspector Grand Prize is the World at a Crossroads Award. 아마 이 대상이 The World at a Crossroads Award라는 또 다른 이름, 이 이름을 번역해 보면요.
기찻길에서의 상 이름이 기찻길에서의 세상인데요. I assume I'm not sure why this name was stuck with the word, but I think Hinspeter was hesitating at the crossroad whether to report the Gwangju uprising or not at the last minute. That's I assume why this name was given And to the award. yeah, and another reason maybe because really what was happening here and what is happening in those countries that Right. the movies At a are crossroad. featuring, you cannot know where the end is, Right. where it's going to go and how it's going to end. Yeah. 자, 특집 부문에서는요. 한국의 독립 PD인 윤재환 씨의 작품 전선에서의 68일이 수상했는데요. 윤재환 씨는 한국 언론인 최초로 우크라이나 전쟁의 최전선인 도네츠크 지역에 머물면서 전쟁의 참상을 전했다고 합니다. In the category of awards for features, 68 Days on the Front Line won the award. 68 Days on the Front Line was filmed by Yoon Jae-won, an independent Korean producer. He was the first Korean journalist who showed how cruel the war was while staying in the Donetsk region, the forefront of the war in Ukraine. We might give you a little more details in the chat with your time. Now let's move on to the next song. 다음 곡은 김현철이 부릅니다. City Breeze Love Song. 채널. 그죠? Let's read the rest of the text. Yeah. We are getting some text. Someone is saving. Huh? Somebody's family is saving the text situation. I guess Sunny is now considered our family too. Text first, and then the news. It's been a long day, huh? Oh yeah. I go home and I have 2 more hours of a workshop today. What? It's okay. My choice.
This is Chat with your time. 자, 이제 뉴스 소식 다 전해드리고 나서 청취자 여러분과 수다를 할 수 있는 Chat with you 본격적으로 시작을 해볼까요? 자, 방금 전에 들으셨던 곡 City Breeze Love Song. City Breeze. 도시를 가르는 바람. 이렇게 하면 좋을 것 같아요. 도시를 가르는 바람과 사랑 노래. 상당히 마음에 I 들었어요. hope it's not the soul wind, not the soul breeze. If you breeze in 저 there. 진짜 최근에 2주, 3주 전이었나요? 잠깐 서울 쪽에 갈 일이 있었는데 광주 쪽보다 공기가 너무너무 안 좋아서 내가 저기서 어떻게 살았었지 싶더라고요. 가자마자 바로 제 기관지가 엄청 약한 편인데요. I started to sneeze and then I started to have runny nose. It was just and I have started to have this all kinds of allergic reaction. Your body was like, get out of here Yeah, as just soon as get out possible. of there, man. Yeah, that's how my body was persuading me. Just get out of there. Meanwhile, we are finally hearing from some people. 자, 드디어 청취자분들께서 문자를 보내주기 시작하셨어요. Yes, and Sunny was like just telling us 저 듣고 있어요. 있다고. 5064님, our texter 5064 써니님, 네, 저 듣고 있어요 하고 이렇게 손 번쩍 들어주셨네요. I see your hand, 써니님. 네, 이 And your 정도면 hand 거의 is 뭐. appreciated. Yes, yes. 거의 가족 같은 그런 느낌이에요. 이제 써니님도요. 네, you're like a family member way back with you. 자, 그리고 또 다른 family member way back with you. family member인 나마스테님, 2029님, 그리고 오뚜기님, 7447님 문자 보내주셨는데요. 나마스테님은 정답 잠시만요. Wait, is that the right answer? 맞아요. It is. 정답 맞춰주셨습니다. 나마스테님. 이렇게 또 문장 보내주셨는데 문자에 이렇게 뉴스에서 보니 훈남에다가 엘리트인이 잘 배운 학문을 인류가 더불어 사는 세상을 만드는데 기여하기를요 라면서 이번엔 새로 영국의 총리가 된 분에 대해서 이렇게 묘사를 해주셨는데요. 자, 뭐 훈남이긴 한 것 같아요. 영국의 신임 총리 나이도 젊고 엘리트예요 정말. Oxford graduate, 옥스퍼드를 나왔는데 그래도 Let's see how long. How long he will last there? 최근에 영국 총리의 재임 기간들이 정말 한 달 조금 넘는 기간 동안 재임하고 나서 바로 잘리는 그런 상황이 연속되고 있죠. 재무장관도 그렇고 내무장관도 그렇고 내무장관이 잘리지 않고 본인이 물러났지만 영국은 어쨌든 정치적으로 난기류, turbulence 상당히 격동의 시간을 보내고 있었습니다. 과연 이번에 총리가 된 이 사람이 잘 버텨나갈 수 있을까요? 조금 이따 더 많은 얘기 나눠보고요. 다른 문자들 조금 이따 알려드릴게요. 다음 곡은 On and Off가 부릅니다. Your song. 채널 그죠? I am getting immensely hungry. One of those days. Profoundly, profusely hungry. 환하게. I gotta have 설렁탕. I gotta have some 설렁탕. Have you done something to my screen that it's bigger now? Control and scroll down Control. to make it smaller. Scroll down Oh. or scroll Thank up. you. You can adjust the size of the screen. Thank you. In most programs. Learn something new.
Alright, the song you just listened to was by On and Off. The title is Your Song. And now, your text we're gonna read. 저희가 읽어드릴 저희 청취자 여러분들의 문자들을 한번 보면요. 또 오뚜기님께서 문자 보내주셨어요. 7447님 이렇게 보내주셨는데요. 오뚜기 운전하면서 출첵합니다. 정답은 앵번. 와, 근데 운전하시면서 이렇게 문자를 보내주셨는데도 이 스펠링을 전부 다 맞추셨어요. 신임 영국 총리의 스펠링이 정확합니다. 네, 정답 잘 맞춰주셨어요. 오뚜기님 정답입니다. 자, 여기까지 현재 스코어 라마스테님, 오뚜기님 등등등 몇 분께서 정답자가 오늘 상당히 적은 편인데요. 자, 더불어서 나마스테님 또 이렇게 문자 보내주셨어요. 이천에서 지인들 만나서 임금님께 진상 올렸다는 이천 쌀밥 만나게 많이 먹었어요. 이천쌀밥. 이천 2000, is known for 2000 rice. 2000 rice. 쌀 2000개. 네, 이천 쌀밥. That's for non-Korean listeners. Icheon is the region where the city is famous for the best rice in South Korea. 아하. So 나마스테님 같은 경우에는요, this person enjoyed 이천 쌀밥. 쌀밥 in 이천. I assume she traveled to 이천 where she somehow enjoyed the rice, steamed rice from 이천 region. 저녁 안 드시는 웅태님, 다나님께는 좀에 미안해 브라잉 하고 말씀해 주셨는데요. Don't worry, 나마스테님. I think I'm gonna have my dinner tonight. Yeah, he was just telling me during the break, I'm so hungry, I've decided I'm gonna have. And he told me what he's gonna have. 네, 그럼 It's 아마도 not gonna 저는 be 이천쌀밥. 오늘은 나주곰탕 아니면 설렁탕을 먹지 않을까 저는 생각을 하고 있습니다. 네. And also, one more text. Let's see. 3701님. 정답! 앵번이요. 정답 맞추셨습니다. 3701님. 네, good answer. 네. 저는 최근에 찻집에 갔는데요. tea house. 혹시 녹차 아포가토 드셔보셨나요? Is there such a thing as affogato? Green tea affogato. Well, I believe there is. 저는 여기서 처음 먹어봤는데요. 아이스크림에 에스프레소가 아니라 녹차 분말로 만든 샷이 들어가더라고요. Oh, so ice cream Sounds and good with to me. yeah, green tea, Green tea, with yeah. ice cream. That sounds good. 크게 기대는 안 했었는데 막상 먹어보니 맛있었어요. 녹차도 역시 쌉싸름해서 달달한 아이스크림이랑 정말 잘 어울리더라고요. Good combination. I think Sweet so. scoop of ice cream with a little bit of bitter sweet green tea. And there's a picture of it too. Looks good. Let's see the photo. Oh my gosh. That looks good. That looks like a legitimate good green tea. Quality yeah. green tea. 저도 이 녹차 가루 같은 거 보면은 뭔가 녹차 가루가 진한 녹색이면은 더 진한 맛이 느껴지고 녹차 가루가 좀 옅은 색이면은 약간 뭔가 합성 같은 그런 느낌이나 약간 진짜 진또배기가 아닌 것 같은 그런 맛이 나더라고요. Tana is nodding. I guess maybe probably you're agreeing with me. Oh yes, I actually love green tea, and if there's ice cream and something involving green tea, I think I would go for that one. 자, 오늘은 나주곰탕에 그린티 아이스크림을 먹어야겠네요. At night is too much. Just stay don't with your know. first plan. 요즘에 단식을 꽤 많이 하고 있었으니까 it might be a reward for cheat myself. day? Okay. Maybe cheat day, cheating night for me. Alright, 다음 곡은 폴 킴이 부릅니다. One more time. 채널. 그죠? Seems to be going to a lot of places like cafes and Oh, that person is getting Hmm? getting the photos from her friends and acquaintances. I like the design of it as well. Me too. Oh, Rashid.
Okay. That person. That That person is person. actually a good-looking guy. Oh, you haven't seen him? Mm. He's pretty good looking, and he's now on scrutiny by the UK media that, um, like, hey, you are from Indian immigrant background, but you are actually from a very affluent family, so you don't represent the really true people of India. Ha ha ha. So what? Like, I mean, like, what? But his skin represents India. Whatever. Being not white is already significant enough. Right. When will America have an Asian-looking president? Oh no, you are not of European descent. You cannot do that. The song you just listened to was by Paul Kim. The title is One More Time. And we are going to read today's quiz question one more time, but this time with the answer and today's winner. We ask you about the name of another UK's new prime minister who is being chanted especially by the people of India because he has some Indian Yeah. roots. 최근 한 6개월 동안 보리스 존슨에서 리즈 트러스로 그 다음에 이 사람으로 이제 영국 총리가 계속해서 바뀌었는데요. 자, 그래도 이번에는 인도기의 처음 영국 최초로 인도기의 총리에 200년 만에 거의 처음으로 최연소 총리, 42살의 총리가 된 이 사람의 이름은 무엇인가요?가 오늘의 문제였고요. 자, 여러분들께서 뭐 나마스테님, 오뚜기님 등등 많은 분들께서 3701님 뭐 맞춰주셨지만 오늘의 당첨자는 3701님. 네, 정답도 맞춰주시고 녹차 아포가토 사진도 Green 보내셔서 tea 네, lover. 저를 배고프게 만들어주신 3701님 축하드립니다. Congrats, congrats. 축하합니다. 자, 그래도 오늘은 약간 문자가 많이 안 들어와서 다들 어디 가셨지 궁금한데요. 내일은 문자 많이 보내주시겠죠? By the way, the answer is number 2, 라시 수낙. 네, 정답을 말씀 안 드렸네요. 바로 라시 수낙 총리가 영국의 새 총리가 되었습니다. Alright, time to wrap up today's Way Back with You. This show is brought to you by our awesome team. Engineer 김형주, Writers 이윤대 박은혜. Producer 최항. Thank you so much for your hard work. 그리고 저는 다나한. 저는 유흥태였습니다. Thank you so much, dear listeners, for tuning in. 잠시 후 8시부터는 GFN의 고품격 음악 방송 The Drop with Dano가 이어지고요. 지금 나가는 마지막 곡은요, ITZY가 부르는 Boys Like You. We will be back tomorrow for another episode of Way Back with You on GFN 98.7 FM in Gwangju, 93.7 FM in Yosu, and YouTube Live as well. See you tomorrow, everybody. 채널 고정. Boys Like You. What does that mean? Boys Could like mean you? A bad boy? 너 같은 남자애들 or 남자애들이 너 좋아해. Boys, no, this is not boys like you. Boys like you. Right. Okay, dear YouTube listeners, see you tomorrow. Bye-bye. 그렇어요. 네. 방금 눌렀어?